Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura-pura sema mai ngai waseyani Onko na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai.
Tatoka nai tawi seroia and Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda Vata tiko mai. Waka nui nui ni Kauti Keda Vata tiko mai na vei sere so e na mai wakatangi taki tiko yani. And non de wasining on Vata, and kavi venaka ni buke lulu and dindai ni katolu ni singa ni vulo January. Nui taka nui ni mbula venaka tali tunga se venga na vanua ni seama tiko mai kina. Duindui na singa, duindui na vanua, duindui tali tunga na ngauna. Kanda mai vese matitikina i enda waka vinaka ni rauni da mai vese matitiko ena nanda Vata Vatongo na Radio Bula Duavata San Francisco. Se mani vengana vanua ni se matiko mai kina o kenda waki kamuni waka bula tali tunga yani waka nui nui ni tosa vinaka tiko sanda e doma ingone ka tolu ni singa ve ke tau e California ke tau Amerika ve ke mdo mai viti to tolo sara tiko yani do sa doma tiko nei ka wani singa. Waka dhawa nanda to reidra na vana singa sanga mai tiko vutiko ngone mbaki vou, wakadhawa mbeaka nei tuba sa tiko, waka nui nui vinaka tiko ni teko vou vinaka na mbaki vou ngo, ke lani tiko e so era ngai teko vuna tuna e mbaki ngo sa yalim beka na kenreka sa yalim beka na nduvir tona ngone se nduvir rau nei tumbu i anda waka vina vinaka tiko kena ni o kenda tau e rau ni tau mai vese mati tali tiko e nandua tali na nonde wasi ni ngona vata e kavi vinaka ni kua ando vese roi tiko yani ke wakaitu na ve ulu tanga i so so mbeka nei tala noa i tungu ari se mani a se vura dhawo ni se amatu mai kina se mani i vena koro ni se amatu mai kina e nei kavi ni kua se na vea kavi ke wakaindu tuna i tala noa ni vea tala noa takatu mai ninge ve tartara mai kani marau ni nda mai ve tala noa tiko and nonda Vata Vatongo na Radio Bula Duavata se tumbeaka sona ulu tanga ni vena kata mena mai ve tala noa taki ninge ve tartara ngā mai wakatalenga kina na nito i wasiningo na ni ronga mai wala ni songo tiko talenga na wasiningo no ya do mai kadhiwa ki tiko ni kina na vi na songo, na komuni, na sasanga dawanga. Era wakai dora na vi songo i so, ke wakai tiko e so na mundu sasanga, ni amba ki ngo, tu wakarau na Radio Bula Duavata me na vivu ki tueni kina, ke na mai kadhiwa ki wale, ndu ambeka na mundu mata, o ni vinakata me na mai, ke tona mai vitala noa ni ke vitartaranga mai, rau ni o ni vitartar mai na Messenger, na Radio Bula Duavata, na Messenger, wakatalanga kina na rau talangani o ni vitartaranga mai, ke au una buninda kua se o tale mata ke mbau na veka so ningan reva me na mai leo tiko ni nonda porokaramu e na veisinga moni tiki na wakarambuka mai na tolu ke na vitu na kaloko. E kawi ni buke lulu en dindai e na nonda to porokaramu da rongo tiko ni sivina vai na tini na miniti o seret ke mni mani sema tika mai ke wakau ni sembera wakandua ni rongo na tosa ni ngauna sureti kamni ni se matunga mai o ando rongo di tuko e na vea kawi ni buke lulu ni sivina va e na tini na miniti. Kanda waka vina vinaka tiko kina Divine Group of Companies na onrito vito koni ka rawanin do mai rongo di tuko ni kina na nonde wasiningo no yana venga ravi ni sitive ni raturala le usar ni tala no anda do mai bulango di tiko kina ia mai na ve mama ni ono kina vitu do mai rongo di tiko kina nonde wasiningo na kartu wakarota kartu venga ravi tali tunga kina na New Methodist USA o ia mai na ve mama ni ono kina vitu na kaloko e kawe talanga ni kua indua tali tunga na nonda bulangi ke rona mai ve tal no tali tunga wambota ni oitina 5 ke rona mai ve tal no tiko ke nandua na dua tiko tua kangu mai viti na non rito waka rau tiko ke na soto ndua na soto ni rakavi na moni madhao sarangango au sureti ke moni nangai nana makitu mai kena ni veronga i tala noa ka mena i lutuatu ni tawi dhawa ngai ngaravi tiko ne kavi ni kua wakatelanga kina na veisere so wakarau taki tiko member le tiki moni men vewa ki tu ana ken ngaravi tu nei tavi vili niu se venga na longa niu ni vili niu tiko kina na kavi ni woke lulu en dendai na moni toka ningo una vuninda kua ni bula vinaka wakambula tali tunga yani veisemi ndriso ni bula vinaka vinga na vanua ni seama tiko mai kina na kavi ni kua wakatelanga kina ve waisea bushanti ni bula vinaka na seama sara tiko mai Naui Island mai sabu wakatelanga kina ve vilivo na ulango ni bula vinaka vilivo wakanui ni vinaka tuka ni viki mundo mai ndawa samu tei levu ni bula vinaka na turanga marama na ita ni seama tiko mai na
mai ndao samu wakatela kina ve Daniela, Pauline, wa iningolo, ve naka wakalewa na sema tiko mai na kavi ni kua, ve naka na dau vito koni mai ke na nonda tō porokaramu ina ve kavi, wakambula talitunga ve emosi na sivi. Ni bula ve naka emosi, senga talani ondo ngule da vitiko na serka tarawango kem do kethe na sema tiko ngori mai na ena buku ni porokaramu na NEC, mai Waga Waga, New South Wales, waka nuni vinaka tika ni vikimdo, ni ndo na singa vinaka, ni venga ravi na singa ni koa.
Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani. Silly
senga ningai mai tikibunga vi rauna turanga mbale ruongo na bewe kanike na bele ledhininra wa turanga me bakata ki James Doughty rau sama ni maingele rua talengakin Nama kamay na toso ninga una kay City Veni Raturla. Siba na tinikaruan na 10 miniti e viti na may singlutulebu. Siba na vaan na 10 miniti may yamarika na may singa bukilulu. Toso ninga una, vito koniki na Divine Group of Companies, Rongoda, and a Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti, Keda, Vata. Doyan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan gori, sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa bukay kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa bukay kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendran beka nang wala ni Kibalilo tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwag na bimama niyo na kabini bugululu bay Kemundo California. Bimama ninduwa na singilewu ni Lotulewu bay Kemundo Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti, Keda, Vata. JJ's Food Shack. Itigo kaya nakakana baga bitkin me bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalos at tabiok. Nakakana baga mga langi me bakana steak bakayalo kaya na coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wadha badina na kaya kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan. Ang panyo manray pay kaya na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ana Radio Bula Duavata o kinda waki kamanin sengay sema bo tali tigo mai kin ndo tali na nonde wasining ona vata ana kabi benaka ni buke lulu ende ndai ne katolo ni singa ni bulu chune ni taka ni bula benaka tiko soreti kamni ni sema tik nga mai and dona ngona leka go si bina vai na tini na minitin dana rongo da tali tiko kina na nonde wasining ona ni toso ni nga ona beba kaindo benga rabitiko ni kina o City Veni Raturala be mama ni ono na nama kita nga mai sema tinga mai non retongo no bakaruta tiko na New Methodist USA. Ia me bakau a bakarita ka talitunga yani, en dua talitunga na nanda wulangi na kavi ni kua, kero na may vetal no tuka yani ni oti na lima. Koa ya, ngai tuka talanga na vi serisoi, bakaruta ki tiko me ni lutu, tiko ni tawida wanga, en garavi tiko, en na kavi binaka ni kua. Wiki tau, en na tomba lewongo San Francisco, ngoen do na vanua to toka, vanua binaka ni sarsara, ke bakau ni sambutu ki Merika mai, gana vanua muni ngwale mai kina ni mai sarsara, bakatang kina na vanua mai New York, onda tuku na ke bakau ni sayada mai Merika, senga ni kenta sayada mai Merika, senga ni nda butu ki California, ki New York, eroni kai ni nda sember ni senga ni rau ninda kai ninda saya do mai Amerika e ano go renga bakate ki au ia se mani venga na vanua o ni sema tiko mekina ke vakau ni saya do mai Amerika ko nga na vesureti tunga ni na Radio Bula Duavata moni ngole sermai mai sarsara na tomba livongo San Francisco go talanga ya bakatokai meka dua beira na rua sanga bulu kalima na city se na tauni to tokan dua bura mai na National Geographic ya na kairto bakarita ka mai ni o San Francisco in dua na city dua bir na rusang bulu kalima na city and top 25 one of the top 25 cities in the world goi
I San Francisco. Ke mundo talanga mai na Steel City, au wambot na tukuna talanga orto mai na Steel City mai Pennsylvania, ni orto talanga, dondono talanga mo ni butuki Pennsylvania, ke wakai senga ni rau talanga ni ka ni sa butuki Amerika mai, Ia veke tau, wakilei tiko nan raki uda and loma ni vida na singango, batambata nan raki, ia totoka tu, me wakatoto watatake verto mai na Steel City ndo tani na wakatangende ni batambata erto wakilati ko mai sanaya ndo wakatali tunga kina ni katakata nan raki ni nda sa do ni na vula katakata ndo tani na wakatangende ni katakata erto wakila erto ya veketo e California ndo to toka tunga nan raki ko ia na baby saunin rakingo era bakari takatiko nandau ni oira na kenandau era mai na vuni wai era na venga ravitiko na tambana ni Bula ni lebu sara era tobi mate tiko lebu era tobi mate ka tolu na mate ve tobi tiko baka lebu ve ke tau e sana mandango o ia na COVID-19 sa lebu saranga era tobi COVID-19 tiko wakatanga kina indona mate na RSV tukuni na RSV au wakamadala takani wambuta na madha sawati au wakamadala takatalngani kina na wakatakile so membaleta na matengo na RSV erobe toto Vata toknga kena COVID ia au nangai sangami o nangai waseta leani na veka so sena wakatakile sen symptoms ni matengo na RSV o kila ni lebu talanga bikenda to e tonto wakila na venguada na bibisoni raki ia ngai tukuni tingona ni asaranga indona wakatakile ni matengo na RSV tolu na mate beto bisartiko wakalebu na gonongo na COVID-19 na RSV ke na influenza au kila ni bunga bikenda da samai wakambaki tu na nonda tu i Amerika sandando kila tu se samato weekenda ni ngai ndo wakilenga na tekabunga mai nan raki batambata se nan raki botambota na fall ngai tekabu mai atu sando kila ni to lakani wakame sa bunga weekenda to sa wakamato te kenda to me to lakani to lidula na flu shot Ia, tukuni ni na bibu ke bakalebu ke bakau ni sember ni dula na flu shot me rau ni ko tatango makitu kina no isa sambai tu mai na matengo na influenza ka okila li weekend tu tundu wakila tunga si to kai tu na matitaka ia koya au mandanga bakan dina taka do nango nang balabu na nungu sami singe ado mai Amerika kila na lebu ni vitala non do dakatu so nango na kenda to senga ni to kila ke tu naka ia tunge mai vital no tu sa ko sar tunga tunge mai varongo i vakasala tu kina so ka rasenga soti ni rakila vinaka na veka era ve vakasala te kitiko kina koya nango no singe ado mai kina na vida na mbake o senga sartunga ni undo lako ani me ule idula na flu shot me tata robitu ni mbada ni ndo tukuni tungona ya na vital no endo da katu ke bakai ko na li idula ana ge na iko na bakilani ko na ge tobi mate ba lebu watu ia au via wase ngai ni nangono sa tikebu me undo dula kina na flu shot na via mbaki bakandu ngai na via mbaki senga sotini wakila na mbada senga sotini undo bada me baka na ngono wa senga tukina ni ndo dula koya au ve baka ngeti tikoni kina ke baka ni sembera ni dula na idula ni tata robi ni matitaka se na flu shot pakatelanga kina na COVID-19 sa vida tiko na idula na COVID-19 immunization sa vida tiko soe sengi rua soe sa tolu sara ona wakila na kena vinaka ia o tukuna tingango era wakarita katali tingau era na oira mena tambana ni Bula ni sobi kenda baleta ni satu rau to na mate rau ni kona dula na idula kedengo ia na sena rau ngani ko tobi mate so rau ni serna rau ngani ra wakalenga sarna non rambulai baleta ngona ni sandu tu rau to na mate sena underlying conditions ia bunga be kenda to ke wakai se to tubi na katu na non to itu bakini Bula ni tole dula na rau be kenda to sena ngonda to me to na borata na be mate so e lako mai. Ko e ando na ka oroni kai ni da wakabini benaka taka kena na kena sa mai lako mai na COVID-19 immunization. Na nonda mai dhula tiko e na idhula ni tatarobu ea, kela ni a lewusar na kena vital no taki, lewusar na be wakarirei da rongo da waboki, ia ke wakabe ko ngai wakasamataka,
toreda na bono to samindami toka kinongo, kia kami a senga ni dula ni COVID-19, kia senga ni santa mai wakila tungo na bula binaka, da beto sea ki talitu, sa mai tosa binaka talitu na bulai. Koia, kia wakasembera ni ko dula, e ni dula ni tataro visen na flu shot, na COVID-19, immunization, nongu o wakamasuti kia manini ngoleani ni laki dula, baleta ni konga e ara wakaritaka tiko mai na daunin raki, ni wasoti au ira mai na tambana ni bula na vuni wai na nasi ni sato sa daki tiko na kenre wilu ira kar tobi mati tiko. Wakambibi tiko ngo ira kar sa tiko na non rembaki ni bula mai na roni ka ono sanga bulu lako dake ke ira na ngone. Koia uni takaninda na gawe tal no takatu na be soli baka sama tiko na be ka so ni do mai rongo de tiko yani na non de wasiningo na Vata na radio Bula Duavata na be akabi sama botongo e rusanga bulu katolo na miniti be vana kaloko si na vai na tini na miniti dan na sema sartiko yani kina be site be ni ratura lai na non de wasiningo na ni toso ninga una ka veto koni tiko kina na Divine Group of Companies rua tiko na tambana ni non retu venga ravi e na vanoli bungo Amerika, ka wakilani sotalinga, o wamboto sotalinga vi kiamuni na vi songo so, na vi mbisini simbeka, mai viti, ertondo vi toko ni talitunga ni kina na Divine Group of Companies, ia vi kito i California, erto rua tiko na tambana ni non reto mbisinisi, dua tiko na Divine Pacific Food Mart, o ia mai Sacramento, ni na rongo da talitunga non reto i tukutuku ni beiboli, ndo wakatangi taki tiko yani na radio Bula Duavata, ka wakatalinga kina na Orange Lounge, waya mai Santa Rosa, ka tiko talinga na tambana ni non reto bengaravi na caregiving, na Divine caregiving services. Yana bi tambana iso erto bengaravi tiko kina na Divine Group of Companies, kanda wakabina ka tiko kina, e na non reto vi tokoni raumendo mai bulangodi kanda tiko kina o City Veni Raturala, e na vitala no iso, e na non de wasi ninga ona ni toso ninga ona. E ani sivino va, e na tini na miniti. Dong bula vinaka na sema tiko mai, e na kavini kua, au via wakambula tiko ani ve malama na honu, sandende, au nui takani on rombula vinaka tiko na veitinani, wakatanga kina ve a kesa kuru matalamba. Ni bula vinaka a kesa, wakanduni vinaka talitunga yani, ve kimdo wana Koronumbu House, mai mba, sengatanga ni gula dhavitikino kimundo na matapu vale na naitini, bula vinaka Mr. Apete naitini, wakanduni vinaka tiko ani ve kimdo wana kavini kua, bula vinaka Bill Sau, wakanduni vinaka talitunga ani ve kimuni, wakatanga kina ve osea ke te dha, ve ngana vano ni sema tiko me kina ene kavini kua. Senga tiko ni ondo ngwele dhavio ke mando mana Still City. Ia sandi na sara, ia talangando na vano vinaka ni sarsara, wakambota ni lebu sara na itau kei, arsala ki tau iau tiko kina, sa wakami sa andua talitonga na koro, na nando tau koro, tiko mai na Still City, mai Pennsylvania. Wakanuni vinaka tiko ane veke mando ene kavini kua, senga talanga ni ngwele dhavio tiko ene sere kataravango, o sera na mosi malua, ni mula vinaka sera, sema sara tiko mai raki, na kavini kua, wakatalanga kina ve Solomon i turanga mai muri, mula vinaka yanu, wakanuni vinaka tiko na waka ni lisu tali viti, ke kimdo talanga na sema tiko ngori mai na Zion Shopping Center, nui taka ni tosa vinaka tiko na vengaravi, na kavi vinaka ni kua. Senga talanga ni ngole thavitiki na Waisea Bushanti, do mbula vinaka mai sabu-sabu, mbula vinaka Semi Ndriso, waka nuni vinaka tikani vi kiamuni na kavini kua, waka talanga kina vi Taniela Pauline Wainingolo. Do mbula vinaka mai na kelo, waka mbula talitunga yani vi vathi, mbula vinaka vathi seva koroi tamana, vengana vono sema tiko mai kina na singalevu ni kua leawa o nui taka ni do mbula vinaka tiko, waka talanga kina vi Cheli Tambuan, rombula vinaka na vi Tinani, Dombula vinaka talangana sema tiko ngori mai San Jose, ve kimdo maramatau, ke lera na sobi, happy new year, unu taka ni ondo mbula vinaka, ni ondo marutaka na nomundo wakatawase, senga talangana ni ngula davi tiko na Serengo, maramakai, maramanasi, Bals Rose, happy new year talanga ve kimuni, wakanduni vinaka tiko yani na mbaki voongo, senga talangana ni ngula davi tiko na Serengo, mareda lalanga vesi, dombula vinaka maramatau, wakanduni vinaka talitungani ve kimdo mai Serne Australia, bula vinaka sista, liti tokona ke kemdo ke sara na vengaravi tiko ngori mai na Still City, kemdo na ve matapu vale ke sara,
ana buku ni kena sala ki tau ia wuta ki tiko endo na nonda tō koro, mai Steel City. Waka mbula talitunga yani ve osia ke te dhani mbula ni mbula vinaka. Waka mbula talitunga ve nau ana mbola. Waka nui ni vinaka tika yani Happy New Year nau. Senga talani gula dhavi tiki na marama nei tā. Dasha Hidden Blood. Waka nui ni vinaka talitunga yani ve kimundou. Wakatalanga kina ve kimdo na matabu vale na yeli. Mbula vinaka nei, o ni taka ni ando mbula vinaka tiko. Senga talani ngula dhavi tiko na Serengo Faith Jules. Ve ngana wano ni sema tiko me kina na kavini kua Faith, o ni taka ni ando mbula vinaka tiko. Tosa vinaka tiko na venga ravi na radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti kanda wata tiko mai.
easier to get started with QuickBooks. K50. Rauna turang ang baliruango na bewa kanike na beile ledinin ra wa turang ye mebakata ki James Doughty raw sama ni maingele ruwa talengakin nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla siba na tinikaruan na 10 miniti e biti na basing lutulebu siba na ba na 10 miniti may yamarika na basing a bukelulu toso ningaw na vito konikin na Divine Group of Companies Rongoda and a Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti Keda Vata mai Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi o ia ketuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda o dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21-2-1-1 Saivarua. Merto wakarotaka katalada may na nung ni boli-boli ena kenagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart Viturua Viwawalu Franklin Boulevard Sacramento, California. Number di telefoni 2121-1-1 Saivarua. Erto ngarapatalangan ni kanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kina nomu mati ni katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA.
Rongondi na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Ena muna ngau na nalewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka sing lewu taka siapa kaya kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tipgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabioka ka na coleslaw surua Otat ni, kailan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, na dio maluma Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erang talang ani rito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalawas yung lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana baya tini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matengo na hepatitis B. Ongo libu dhake na kenara ni betobi se na tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Mebaka ni se nusoti ni kani baka kila se symptoms baka bo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono baka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
na radio Bula Duavata totoka na I tavi sero e arto mai bewa ka maro tek tuku ani kena vekenda na I lawa na dela I sea ko mai kena nangona ni savotonga e vana miniti me vana ka loko sivina vai na tini na miniti da sana sea matiku ani kena ke siti veni ratura lai na no de wasi ngona ni toso ni ngona e na kavi vina ka ni kua kando weto ko ni tuku kena na Divine Group of Companies reti kamni ni nana makite ngame kena go e sa ka vida tiko ni kena I wase we kamni na senga se sembera vakantua ni rongoda and dua na I wase ni ngauna ni toso ni ngauna au sereti kamni ni guys sikobaiani na ni to YouTube channel o yana Radio Bula Duavata YouTube ni subscribe kina e tu keve kina na porokaramu keve ndo mai rongo de tiko ena nonda I wase ni ngona vata ena vea kavi baleta ni kito kilani ndon rendre na wakarorongo tiko mai menda wakarorongo tiko mai na wana ya ua se menda rongo da keve tiko na porokaramu wakambimbi ke wakanda oso tiko ia o yana kai tali tukina na na itostoso na ngonongo na technology na mona liba na ngonongo na kena sa wakaroro takitu na nonda bulai ko yana ngono ninga lala kina ningeli sarava ninge wakamuretu na we porokaramu keve sara ndo mai rongo ditu ko yani na nonde wasi ningo na vata na we kavi ni moni tike na wakarombuka na Radio Bula Duavata teke bu vinaka tiko na yambaki ngoro na ndolu rosanga bula kava wakambimbi tiko veketo na state California matai mandanga ya sa wakarita ki mai ni teke bu matai ni singa ni bula January esa rawa ni da laki low rai senda laki ndikebe pakapuni wai senga ni ngandre bitiko na nomo senga ni na tarongi mai biko na nomo insurance se rawa ni da sa duru keve na insurance ni matani tu o ya na medical ka rawa ni waka insurance talanga kina o kia manina se senga tiko na nomo ni health insurance ka na wakararota ka na nondala ko ani mendali lurai wakapuni wai ka rauni ukai kia ni sa senga saranga viki anda tau na ulumbale. Kanira rao na vida na vula sa otingo vida rangeli lurai sara lenga toka ina non rabononi dhaka. Vida na kai lurai kia vida na rauni tau vital no taka liubsar na ulutanga rauni tau vital no taka na kena sama iavu tikongo na mate waka iau ka bunga beira mati tiungor sa mati sartunga na non rabono ni dhaka. Ya indu ndina na kawa ka loloma se rambula tiunga o ira nanga se karalaki garabiani saralenga o ira na mai venga rabitiko ka ngo mai vekenda tu na itoke kongo nea ke tona ndo beba ka ngeti tiunga ni kena kere waka bimbi moni lako ni lilo rai waka buni wai I liu endo tukuni tu na kila endo tu na rere na nui ngawa senga tu na pepa rere ni o lilo rai waka buni wai sana rani tarongi mai waka dawa tu na nungu immigration status o waka pepa back se senga so endo ranui ngawa tu ni na li tarongi wai o tianda ge kilake de tu na lure waka buni wai na tambana ni mbula ina bonole bongo Amerika senga ni sauli lai saulebu ya koyando lebu talengai rasandu lama lenga takatunga nei lavo sa raura bir na vako i lavo tingai viti sa senga mandanga ni rakawaita kana non rambula wakate kira mera lako ani rasoma na non relilura i wakabuni wai iango sa senga ni ulumbale sa sinra ni to wakainga takaya me non dati ulumbale me wakani sa wakararo takitu tamata kede tiko ena bonongo California, whether you have papers or not, e rawa ni ona lako e animo ni laki di kebe wakapuni wai ka senga ni na ngandrebi kina indona ka, senga ni ona somo kina indona ka. Everybody qualified for medical. And I teke puni ambaki ngoro, no dolu rosanga bulu ka ba, wekenda to ena bono livungo California ka, nitaka, nito na be tuku nitaka yani, me kua tiko na rere, senga ni o ki la tiko na ngoni saladava me rani ko na leiduru kina se waka leo fomu kina na medical ngole nga yani na dona bolimbula wole ka viko ngole nga yani na dona na waka na medical center wole ka viko ngole nga yani lito kona ayo bina kata me uduru na medical how do I go about it o irango na kai bina ka kina
roni tau wakandina dina taka na matangali vivu ke tu e na panoa livongo e senga ninda tau na lako ani me tau le taro me kila me ratau na rei levu ta ke kenda tau mai se ratau na wadharei kenda tau senga e rasa tu wakarau me rana solia me wikenda na vivu ke dawanga endangan reva na itukutuku endangan reva endela ke wakasangarai ani e rasa tu wakarau me rana vengaravi me kina yana kai to toka tukina na vanua livongo Amerika kau viva kongeti muni ngole ani ke wakau ni senga ni kila, muni waka lea fomu waka dhawan, rendre mbekana no muni lako e na computer, senga mbekana computer, rendre na no muni reda na website, lako ngai ni nandona walimbula wole ka wiko, o laki waka ritaka ni obia waka lea fomu mo dhuru e na medical. Ia sa waka tarai sa ndola we kenda keve na tikongo e California waka pepa se senga. Au ni taka, ni rau ni tona vei tal noa taka ea, tona vei tukutuku ni taka ea ni tu na vei waka ongeti tiko kina, menda lako ea ni dali lure waka wuni wai. Ngo ngona vina kongo, sange teka puna mbaki, ea mena ndua tiko na tiki ni nonda tu i tuba se na New Year's resolution, me tu waka vinaka taka na tambano ea, ka ondo tuku na ni teka puna mbaki lewu wekenda tu e tu ondo waka samataka lewu na ka, na dhawasaramande ero ni tu waka vinaka taka na vei tiki ni nonda tu mbula ke Sarah. So siwa tangona vai na rua na miniti waka nuni vinaka tiko yani se venga na vono ni sema tiko me kina e na kavi vinaka ni vuke lulu and then daine ka tolu ni singa ni volo January nana makita ngā mai siwa na vai na tini na miniti nonde wasininga no Vata ke sitive ni raturala e na toso ni ngauna me wakaindo vi toko ni tiko kina na Divine Group of Companies. E na sere kataravongo na vewa kambula tiko yani kina ve unai sina mbose mbula vinaka yadha mbula vinaka ratu vini Prakash vinaka wakalevu na waka na sema tiko mai ia sa singa lotu lewu tiko wiki mando mai nonda waka nuni vinaka tiko yani mbula vinaka Abdul Sahim ni sema tiko mbeka mai ve na kavini ko nui taka ni oni mbula vinaka tiko wakatelanga kina ve marama na ita roli ti uli viti long time nui taka ni oni mbula vinaka tiko na ita happy new year senga talani ngola tiki no Caroline Luisa ni mbula vinaka nau pasi panene lewu happy new year talanga ni wiki muni Sega talani ngola tiki no D Lady D waka nuni vinaka talitunga yani ve kimanrao na marama rua na Bay Cruises wakatelanga kina ve Lionel Kauti wasa ni mbula vinaka nita waka nuni vinaka talitunga yani ve kimuni na kavinikua. Kele tu no anda, sumbuna kai mua mera
tobi nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endo naka. Mea dhaba ningele itaura na hepatitis B test na madau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sakabi bikina manilindi kebi kator na hepatitis B test. Ritartar mai kina taliboni 527 ono bituba 5883 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilay. Ongo na toso ni ngauna kay City Veni Ratrola. En veto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Nangoni turang ambale na tuila kau sambale, ratu se pena ia kana tambatu nganilau. E sudu mai tabe uni, e nei ka ruasanga bulu kawalu ni Julai, tini kadiwa, tini kawalu. Karangale kimbale na Walter Reed Medical Center mai Washington DC, mai Merike, e nei ka tini kawalu ni Disemba, tini kadiwa dio sanga bulu katolu. Irasayan baki vitu setengah bulu kelima. Erai sebu ni presidendi, maine kawono ni Disemba tini kadiwa walu setengah bulu kebitu. Medo bana non ramain bale, ena tini kadiwa diwa setengah bulu ketulu. Beba kata kira na turang ambale era beliutaki ena ngaunawa, era hapai rongo-rongo ena non rangaunan di buli. Ralaki pakata para yang di pakabinak. Ena be kurni buli torodake so. Kalaki ado saraki Wadham College mai Oxford. Kara buli tiko mai kina. Medo ban ni ado ni nangone turang ambale na tuina au sambale. Oratu sakami se semara. Anona bakada bara baka sauri na nona buli mai Otago mai New Zealandi. Ka ngai ngole ni kio kusiwat. Rausati koti maika o ratu penai yang ngani lau e ratu Edward tungi tui bonua bau bakumbau turanga mai naisong lada saya do taleni ratu sekami se semara kabang bauti ya murieti kongo en do na tuba rangai bukan no mai muri Nyarai-rai na kita na turang na talay sambal ya orang tu salala sukuna. Meba kango na non ratobe toseki na turang ang baleso. Ni rasa rai da bagayawa sa ratu na tungalala nebiti. Mera bagaruta kini kina na non da turang ang bale kina bagadak ni beli utak. Oratu penaya ya duru talenga kina matai balu. Kaya zawan na itutu waka kanala. Ya dingitaki talenga kina bei matambo seso meralaki beli utaki kabeng garabikina. Raduru kinambo selawa sangani mata baka turi ena bei dingin-dingi raduru eni kya iralesi kinambo selawa. Sao tie vida na pengarabi bagai kamera kara sa bagai adora ibiti kina matanitu. Yalaki ngoleba na politiki ni sa dururawa kinang boselawa kara tulaki sota taliki na nabiwakan. Yalaki ngoleba na politiki ni sa dururawa kinang boselawa Karatula kisota taliki na nabiwakan. Kay raw naturang ay ruwa o ratu Edward Tiwanoho. Kay ratu sa kami sa Samara. O sa tabutan ti ko na sa kasamberan di boto kaya takina kasamberan talangan ni Taura na kinaido. Sa ikuan bekang warin na buwan isasangan ni Ratu Salala. Mertula kibibo kataka ng bulin ni mata ni tuwaw tungalalay biti. Kanga ibu karyaw na kenan rotini na tinikadyo bitu sa ngabulo. Erto sa turang abuli binaka. Erto sa laki buli sa ramain bola tangane.
bakata kira na turanga e rambula e nangaunea, au reida le suti ngona kenre tukutuku, ni rabai rongo-rongo e na kake denga e rangarawa. E nang gito, e nai valu, e na daka tale so, e bakaki na nabuli, kei na bengarabi. E rata uratu e sona i tutu waka minista. E ra minista ni vei tangomaki, e minista ni vei kāwaka i taukei, e ra minista ni Saravanoa, e ra minista ni vei waka toro lakitaki, karalaki buke talenga ni prime minister e na sona ngauna. Wata kei na turanga mai nai songalava, e ra sa toka talenga na mbosalawa e na ngaunea, kara sa lewe talenga ni mbosalawa. E wakandei takikina na matangali matanitu e ngani tikenda ipiti ni sa wakatobo takingo e nang bosalawa ipiti kena i wakarau ni veliu taki waka matanitu ni sa tikebu lawan ru waka malu atiko na linga imbolatangan e nang matanitu koloni ipiti. E rasa ato katalengaki na nanontabanu e so naturanga buku karayawa. Saya ngarasanga ni tauke nga, e relewe ne vei matanitu tale so, ka vei matatamata. E so me wakata ki A.D. Patel, Siddiq Koya, C.A. Shah, K. James Madhavan, Mr. John Falvey, Charles Stinson, Charles Walker, Doug Brown, kay nabida tali na turang era toka e nangaunaya, kaya nangusuni wa sa toka, Mr. K.C. Ramraka, and dua na loya ibiti. O da butirat ko ngango e so, karata kamay na tungalala na ibiti, and pakasa man duin-dui, kaya songo mga politikin duin-dui relewena, era rawatan na besaw, ni Beliutaki, may veira na turangan ng bolatangan era sabakan biumbiu na non tabanua, mera sali sutale, kina non rabanua. E abakarewa ng routine ni abiti, en tinikadiyo abito sa ngabulu, sa abakay rongo-rongo titiko kina non tabanua, en nabida na tambana. Sa kilay lebutiko na pasibika, nindua na mata nitu e na Beliutaki e na yasa ni non da bura-bura e na dua na ngauna. E rasato ka kina na non da turang ambale sa nga nindo kay wala nga ibiti. E so me baka na turang na tuilakaw. Ratu penay e nga nilaw. Kay rataleso e rasama ibakan day takatoka na non ray lako-lako. Ka malumo na bay ngarabi. E sa nga ni kinay balen-balen ni rasaan Duavata kiriti ko na bay kayado. Saya nga, iti ko nang duin-dui bakay tamera, duin-dui baka mata-tamata, dui bosa-bosa kina-kina ito po ng bula baka politiki po, and the room. Nabay matanggali bosa and the sanganin daw rumot ba, and the sarungod ba ng bosa lawa. Kapakaira luleki na iso, baleta ni reti ko na nung daturang ang balera sanganin daw rumot ba, matanggali bosa po ya. Yamit na kang wana riba kay Bay. Sa iko ang gori na ipalapala ni Beliutaki sa papada na nonda benua. E nangauna ni non Beliutaki na kurang ang baleso mabakata kiratu penay ang nganilaw. Anon rarawa ni Bay rungurungodi. E nandela ni indu-indui. E dua tokan tarambu ni non ratoso e nangauna ya. E rabo kaya nga takakinan na iwale-wale pinaka. Ni Beliutaki, benda bebosaki, kandan bebata yang nanduan na tepeli, kanda bewasay takatoka na nung tabaka sa mandina nga, ninduin-dui tu na bekain da na numa. Sobo, sa bakaya yan libay kenta na matanggal libay rongo-rongo di baka waya inday-inday. Ni kuwa yung sa bakaya nga takati ko ibiti, na salan ni ibay rongo-rongo di takoso, na buwa birri.
Mendabagaya do Visau Kina and Anonda Vanua. Ian de Sabe Saum Bekangana Ngauna, o de Yekila. De so enandiva mele sutalemai na be ngauna malumu kamarabu, e rabe liutaki kina na nangondangone turangambale. Sabaka na siri na irami raratambu isali ngauna, moni le sutalemai. Turanga na tuida kau, era sosomita ki ratu sa George kandabu lebu da kombau na turanga na bunivalu, e na itutu waka Kobana, Governor General, merda wana o kotova na ika tuanan rau, ibu sotan tuana undolu diwanan rau walu sanga bulu kabitu ni ambaki, ninda sabe saukina, e na matanitu dominioni, ina beli utaki boka Republic. E taura na itutu boka presidenti na ngone turangan bale na tuida kau, me dawasaran rasala kimbale mate me na Walter Reed Medical Center me Washington DC mai Mereke. E ralewe ni abusa boka turanga na isokula. E ralewe talenga ni abusa turanga mai lalanga besi. E rabuli mai na Northern Provincial School, ang yadane muri na Provincial School Northern, mai lobo ni bono. Ranga indewa talenga kin buli ni tu mai matabotu do. Ibaga bariti ko na buli mai kya. Era sakani bi merala kilewe na timi ni rakabi ni biti. Kapoga rongoleti ko ki New Zealand. Kabong dua beira. Lewe ni timi ngonen duang dua. Ena ngau nawa. Sabo reita Kauti. O ira na nonda turangan bale rabaga rongo-rongo na kake de nga garako. Bauya do kinandito. Go na timi bagai rongo-rongo duan beka. E na ituku-tuku ni benga una ni rakabi na nonda banua. Kakabeta ni kina na turangan na buni balu. Ratu George kandabu lebu udwakambao. Arangito abo ki mai New Zealand. E senganin ruka bagan dua, goe na yung baki tini kadiwa, tolo sanga bulu kadiwa. E radyo talenga kinamatay balu ni karuan ni balu lebu na turang na tuida kau. Karangay ngole ki Wadham College, may Oxford, may Bolatangani, e na tini kadiwa ba sanga bulu kaono. E ramay lakataliki na istuba, e na pengarabi bagang mata nitu, irasale sumaya na buli. Ramay taura talenga na lakabakabagan diyo. Disemberan ni rangay laki taura na itutu baka rokotu ita kaunrobe. Rale si kinambo salawa, karabu ni bola ni beka baka itaukay. Baka wati taumanda, kay andilaisa de la somo nganilaw. E na tini kadiwa basa nga bulu kadiwa. Rangay tauri asili kandabila. Kena ikarua na tini kadiwa bitu sa nga bulu kaba. Kay mbale maboa. Ay katulo ni maramawatinra. E na tini kadiwa walu sa nga bulu kaono. Erto lewe bitu. Nangone boka tumbu. May balelepo. Karatan beta kina na itutu baka tuila kau. Nangone turangango ratu sa pena ienga nilaw. May liw-liw. Ni mata ni tuto bata. E na tinikaliwa. Walu sanga bulu kawalu. Rasa tauraki na mereka tinikaba. Ni tuila kau. E na ituku-tuku ni benga una ibiti. Au dapat toka mantai kya. Ni samot. Toso ni ngauna kay City Veni Raturla and a veto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maoli. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wasea yani.
davo ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki sewa say ena matanalevu. Ulu tanga di tosa kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romovan di 7 na 2 na 10 miniti viti na may Singatu City, 7 na 5 na 10 miniti na may Singamuniti Emerke. Na davo ikalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romovan dundunga and Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti, Keda, Vata. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sila katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sonong una santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini baga singelebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos ni mbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima manion na kabini buko lulu bay Kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti, Keda, Vata. JJ's Food Shack. Etigo kina na kankana boga biti me bakana kokonda lobong benga ni ngai kani doito na bundi nan dalos sa tabiok na kankana boga malangi me bakana steak bakalo kina coleslaw na karito sa wada badina na kani kana kay tigo talanga na nono to specials and a lomo ni mga dawa daw tamba na Facebook na doy ni tiwa na bani manray pai kay na bugatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarang ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti, Keda, Vata ti kumain ang una sa sivitong na bahay na rusa nga bula ka 8 na miniti. Ano itaka niyo niya marutaka na nondi wasiningaw no ya may be city veni raturalani. Talanuan ito sa ningaw na be kaso endo may bulang wadi tukina so naka liwsar naka eron inda bulida tukina ka sombeka naka eron inda kai sa balolo walitu ni vakasa masina vakanananu ia vekamni na dalata na be programa iso ni tosa ningaw na usariti ka manini kento sama tingayani subscribe kina YouTube channel o yan Radio Bula Duavata YouTube do miu kede sartu kani kina na programa kede do may rongo diti ko na nonde wasiningaw na bata na be kabini moniti kina bakarombuka and Radio Bula Duavata o be bakambula tiko ani na sera katarabong go be kimdo na sama tiko maya ne kabini kuwa wakanuni vinaka ni tosa vinaka tiko na kena garaviti ko na itabi garaviti ko na Vili New se venga na bonua ni venga raviti ko kena and kavi vinaka ni kuwa wakanuni vinaka tiko ani bula vinaka marama na ita dasha hidden blood wakanuni vinaka tiko ani bikimdo mai Santa Rosa and kavi vinaka ni tu siti andai ka ni vosotia kavi ni buke lulu kano bia bakambula talitingave gym serawai vinaka bakalevu na sema tiko mai gym vinaka bakalevu na sema tiko mai tevita soko kibaba langi dombula vinaka mai wainroka serua wakanuni vinaka tiko ani vikimdo mai serua na kavi ni kuwa wakatanga kina ve chone mbatiwale venga na vono ni sema tiko mai kina na kavi ni kuwa ni bula vinaka sime wakanuni vinaka tiko ani happy new year talanga vikimanrau na vetukani mai pedaluma ono itaka ni bula vinaka tiko ka wakatanga kina veturanga na ita malakai tueli kena no na matabu vale wakanuni vinaka tiko ani vikimdo mai Santa Rosa senga talani ngola da tiko na serengo una isinambose ndo bula vinaka Ratu Vini Prakash Abdul Sahim
Vinaka wakalewa na sema tiko mai ane kawini kua wakatalanga kena ve marama nei tā roli ti ulu viti ni bula vinaka Caroline Luisa wakanui ni vinaka tiko yani wakatalanga kena ve pasipa nau pasipa nene lewu ni taka ni onto bula vinaka tali tiko ngā na sema tiko ngori mai wambota mai Sacramento wakanui ni vinaka tiko yani ve kiomani ve ngana wano ni venga ravi tiko kina ni taka ni dana venga ravi tiko na matan re sangai tiko vungo endo tale na mbaki vou nui taka ni na ndo na mbaki vinaka viki anta na mbaki ngo.
Tobi nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endo naka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neto matubabali mana matirero bakyo. Sakabi bikina manila indike bikator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 5883 sesikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matali. Senga dina ni kara rawa na daka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kandau. Dren no tutu beto seaki. Erto satu vakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Merto vakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa piupin dono menua erau ni buka tingu ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na be matanggali kaka na itibigina. Mebaka na karitua, waraisi. Na logo, palusami na buwaka na kaiwa soso, na dalo na toa, na kukonda, bayan nga ng gamure. Nakaka na buwa malang mebaka na steak. Gay bakay loka, tabioke ka na coleslaw, surua.
o tatni. Gelago patana kena pai nambani kei namanrai. Oyana JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtou giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo do limono se o ngale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatalanga ni rutoli dili bataka ni ke mukatalo washing le busa wanga kabi ya mai Santa Rosa kina vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura sema mai ngai você yani.
Na vudu ni kecho e ana radio Bula Duavata sa mai voto kina goe tini ka tolu na miniti me 5 na ka loko. A ka vitiko ni vuke lulu entendai ni ka tolu ni singa ni volo January. Ke tau sa wakila tingo na rakim bata bata. I bimbeka na vanua ni sema tiko me kina na kavini kua. Duindui tiko na singa, duindui na vanua, duindui na ngauna. E nda waka vinaka ni rawan ni nda mai sema tiko, nda mai veronga din doma tiko, nda mai maro taka vata tiko na vei sere so. E na nonda vata vata ngona radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti kanda vata tiko mai. Vida na kau rauni tuku na kina ni teka vuwe naka tiko na yambakiungo, ronondo luru sanga bulu kawawa kambimbi tiko, veketo e California. Beramanda ni o ase yani na vekau via o ase tiko yani ingo na nungu baka muretu nga na ituku tuku ni nonda vanua sen news i California o waka samataka listali na bula December, na bula December. Do wakaronga na news liu na ka e rando wakaritaka mai o ira nando waka soko muna mai nei tukutuku ka endo mai kade wakitiko. Waka me suli tiko endo na inui mbekaro ni kaya ka menda da nana maki tiko kina ndua tali na singa vo, ndua na mbaki vo, waka bimbi na ndekila tiko na vida na mbaki sawa tingo, waka me ndua na ngau na Drenre, ndraki tambaka na bula, waka I lavo, na dhaka, lewur sangai mai kune tiko na dhaka sawa TV na bula. Waka bimbi na kena songo tiko mai na bebano iso, na nonda raunuka na nonda bura kede, na buku ni COVID. Ia, o tia sangai laku tiko mai na bula December, lewu sarna ituku tuku rauni ndaka ni suli tiko weekenda na waka nui. Na ninandua na mbaki vinaka weekenda na mbaki ungo. Ia, o tia, gai me teka wu na mbaki ngoro nondolo rosa ngabula kawa, lewu sarana itukutuku, lewu na lawa, ka urongoda tiko ni, goe rakade waka tiko na wakaritaka tiko mai uira na kena ndau, ko ira nandau waka soko muna tiko mai na wei tukutuku e songa, ito kade waki tiko, ko na numa me o sea tale mandanga yani rao ni na we waka ungeti tiko kina bunga weekenda, rao talanga ni, rao ni ndaka, the good days ahead. Na we kabina kai tu e matanda ka rauni da nana maki tu kina. Waka bimbi tiko na we dhaka so, vida na wano ni dhaka se tambana ni dhaka da we garawi tiko kina. Tosa dhake sana tosa dhake tiko na isau. Ok la na waka samataka listali na vida na mbaki sau tina nongu sengai butuki California mai butuki Amerika mai. Ok la na minimum wage na ngono ya sa ranikai ono tiko mbaka na $1. Ono $1 o tia sangeli tosa dhake, $8 sangeli $10. Ia ngo, tika wuna mbaki ngo, sa tosa dhake tiko na minimum wage, na isau ni dhaka, sau ni tamata dhaka, I California, kina tinika ono $1 duana yaua. Tinika ono $1 ya, tosa dhake mena tinika $5 na mbaki rua sa witimbeka, ngo sa tosa dhake kina tinika ono $1. Ia ya, senga ni keni mbali ni vanua ni dhaka kedi tika wuna na tinika ono $1. Keni mbali ngau ya, ke waka me, ya, na isau e leile indua, e ranito rendua, na tamata dhaka, I California, me tinika ono $1. Ke waka indua e sauma tiko indo na tamata dhaka, ka leile sombu me na tinika ono $1 ndona yaua, e sarani na vele o itaki, Ia koia, waka nui tiko, se suli tiko weekenda indua na nui na minimum wage California sa tosa dhake kina tinika ono $1. Waka samatako irando dhaka tu and fast food, Jack in the Box na McDonald's ke na we walikane so kanda kila tu raba katoka itu na fast food. So fast food workers sana tika butiko ira na rua sanga vulu na undol ni bosotia rua sanga vulu na $1. Rua sanga vulu na $1 dona yaua o yana kenri sau tiko sena minimum wage we ira na fast food workers. Teka pu mai na vulo e pereli, teka pu na e pereli na isau sana toro tiko ira, koia ge redir tiko na dhaka na McDonald's o ira In-N-Out Burgers Jack in the Box na viva nova ya sana rauni ko na kila sartinga ira gora teka pu tiko na rua sanga vulu na $1 duana yaua. Yana fast food workers ya mai na tune na vulo tune sana teke bu kina na gona kenri sau na healthcare workers.
Viva no que der vinga rabi kina na vitambana nimbula vinga rabi na vitambana nimbula so healthcare workers na kenri sau tiku sana tiku butiku mena rua sanga bulu ka tolu $9 minimum wage buain dua kana dhaka tiko ngowili tiko kina o kenda na caregivers enda na venga rabi tiko vira na tambangase caregivers talangao ya rua sanga bulu ka tolu $9 kene bale ke bakai kona ni dhaka tiko ndana vanua dua so miko tiko lele sombu mai na rua sanga bulu ka tolu $9 ya isa senga embasu ka tiko na lawa senga ni salavata tiko ke na lawa ni vanongo California na isau ka ni somi tiko kena if anything less than $23 o ana tiko butiko mai na bulo chune ya e vida na lawa mai bibi so tiko bul en bakiongo no doluro sanga bul kava i California dua tale o yaka o abaka madala takatiko ani na nonda sana rawa ni lo reke de bakapuni wai na tu e California waka pepa se senga rawa ni ko na healthcare medical for all undocumented in California dua ya ke na dua tale na rent we kenta na sa vangaravali tiko klasa na ngona enda sa kela tiko ninda sali vangaravali enda sa sanga tiko menda laki bakalea fomu men dua na apartment sen dua na vale so era tu na oira na itoki ni vale so era na landlord era do lava kamai na isau bakai tiko nga na sauni rent na dua na bula sa iko sana soma mandenia o te sangai tiko tale na deposit na deposit nge vakatau tiko beira na itoki ni vale vida na ilabo era via lava kamai me baleta tiko na deposit na deposit refundable deposit kene baleana ngoni ko na toki kina Endondono, mena vaksukar lista leni viko o toki ni vale na deposito ya ke vaka e senga nindona kai ko vakadadana na loma ni vale na ngona do toki kina sama ka bena katalanga na vale ngona do toki kina ya na inaki ni deposit ya na lawa bongo lawa i California na tikabutika na $2 rusanga bulka va e ira keve na landlords e na itoki ni vale e senga ni dondonu mer na lavaka na deposit ka mesivia vake mai na isau ni rent ni dona vula no mo isau ni vale na dona vula ka manda ke vakana na isau ni vale na dona vula e tinika $5 ke dona Dina nga ni sambo vaya monge kune dua na apartments e dona vale i California me dona $5 na rent na dona vula sa nambo vaya saranga o senga ni vakambota unless it's a studio se so beka na vanua ni lom ni vekau e tu kina endu beka na room one bedroom rani kuna ngai so mati kuna dona $5 ya na rent na ngono sa so lebu tali toknga ya kamanda ke bakain dua na apartments in dua na vale na isau ni nomu na rent na vibula en $5 en donu me toto vata talenga na men $5 talenga na ilavo e lava ka viko toki ni vale as your deposit mai na kesenga me na lili sombu mai na $5 Senga ni rawa ni sivia na $5 na deposit me na lava ka toki ni vale. E a vida nga na lawa ka wakamuri tiko mai ni tukutuku e California ka sama i veisau tiko a koe au kaikine wakai ndua na i tik bubinaka wikenda tau na imbaki ongo $2 sanga bulu ka wā. Dua tale na ka vi kenda na dhaka tiko e na vibono ni dhaka e so ka ndau soli vi kenda na livi sen na vida na singa mona ngande kina dondonu me na soli vi ko e 5 na singa 5 paid sick days na sick leave ko da do kilatu me viti angoindo na ka wakauru ni kai o mai mistaka wakaliu na nongo sa ya mai Amerika na paid sick leave na paid vacation kila ninda sa ngande menda turna nonda ngande enda so mi tu but e lebu no ni daka ke e senga ni vaya ko ya u maruta ka kina ni mai wili ka toko ko e California na lao ya ke baka me ko tobi mate e dondonu me na somi ko o toki ni daka sena no momboso sena rotona kamba ni dondonu me rotona soma tiko biko e 5 na singa ni sena sick leave
and dona baki, 5 na singa dona baki. O bambuta weekend tatu e so e tona kai asa rongo-rongo ki lawa ka leilei saranga na 5 na singa ya. O kento mai viti e so weekend tatu, 11 na bononi daka ya na do tuku nungu nana baki sanga vulu sauti au senga mantene kila nangonongo ya au baka sama taka tiko nangona au se daka tukina mai viti do tini tiko na singa na sick leave and you get paid o so mi tiko kina ge o baka sama taka mo tortu mai na tini na singa ge lako mai merika ge tuku di e senga na no senga ni so mi kia na sick leave na kambani o mi daka tukina ko esa bo baka rarawan dina ya Kongo baka lawa na kambani se ko ngai ko daka tukina dondonu me na so mi ko tiko 5 na singa 5 paid sick days a year in California. So ngana kau yan do tali ko kila ni dondonu me na kila tali tinga veira na do kana tabako maruana era di o ko tatak nga mingo melet ni kila ni sa bakalau ta kitu e na kana maruana i liu e rawa ni tube toke ni takadaka se tu wana boso men bakasake ko ke baka e ridi ko niko baka tabako tundina nga niko senga ni takadaka tiko na ngono ya o baka tabako tiko na tonda ko ni no mngona ni takadaka e tube ko na ngalala ro ni na bakasake ko ya na ngono go na lawa bo e California na bakiongo senga kin sana senga ni rawa ni dua e bakasake ko ke baka ko baka tabako tiko go na kana maruana e na taunda ko ni no muiau ni dakadaka se maniko wakatabako i vei se vei e senga ni tuwe ko e na dondonu me na wakasaki ko e so ngana lawa mai vei sau tiko ka tiko bubenaka tiko kina na mbakiongo rona ndolu rua sanga vulkaba ko nga iau ke lana veka ke de wako madhala taka ni ya e rua nga ka roniu aya ni dondonu me na maru taka nda waka vinu na taka tiko aya na nonda sana rau ni lo rai everybody qualifies for medical undocumented ko ia bate kena sana tosa daki tiko na isau ni daka wakambibi tiko bekenda to na Vengaravi and na tambana ni Bula na caregiving minimum wage is $23 an hour tiko po mai na bulo tune vida nga na kaya na numa ni na binaka mendan na kila tiko mai wasay tiko ngayani and nanondi wasiningo na Vata na kavini kuwa Radio Bula Duavata sa 5 dono na kaloko waraka tingo indua me kiro na may vital no tiko yani na Aboku ni nan reto baka rotiko membaletan na sota ni rakabi na abambota may bulia reto na lei sota tiko baka i o senga madeni se turbe na kai bena bono na lei wakai do retiki na sota ni rakabi ngo i baka nuni tiko ni sana ngalala mai na nungu asista me na mai kiro na mai vital no tiko and aboku ni nan baka rau anda mai rongo i tala no tiko na kavini kua be mamani ono non de wasini ngona karton to venga rabi tiko kina na New Methodist USA ninge sama tiko nga mai sera katarabo ngona be baka Bula tiko ni kina ve toranga na itai sambula vinaka Willy Roko tui viwa onu itaka ni ndo Bula vinaka tiko na vitamani mai Santa Rosa, wakanuni vinaka tiko ni viki mundo, wakatanga kina ve laveti mbali suva, Bula vinaka turanga yanu, wakambula tali tingani ve Fiona bara vilala. Nimbula vinaka Fiona, wakanuni vinaka tiko ni viki mundo, mai Bena numi tali tunga vertona vitamani na rua vitu vadhiwa Eastern Avenue, Sacramento, wakanduni vinaka tigani vikimdo, na kavi vinaka dikua, wakatanga kina ve imeri senivono, ni bula vinaka imeri, bula vinaka mele yambolea, wakanduni vinaka tigani vikimdo, maramatau bula vinaka Luisa, Maiden kumbuambola, wakanduni vinaka tigani vikimdo, wakatanga kina ve seta andirewa, au nitaka niyo ni bula vinaka tiko wakatanga kina ve Dasha Hidden Blood bula vinaka maramanita bula vinaka Tevita Soko Kibaba Langi ve wakambula talitinga ve Jim Serwai Cheli Tambuan rombula vinaka na vitinani na kavidikua Nisarui vosa tikoga endelani lokuyara Nalenga ke veneta mamu, ombolea miudola
got a girl, hold a hero down the bayou. Hey, see Vaughn, the sweetest one, me or my you. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dogs, found in dogs, the ways is buzzing. I came from come to see Vaughn by the dozen. Dressed in style, they go walk wild, me or my you. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Settle down, far from town, get in the people. And you catch all the fish in the bayou. Swap these mods, pipe on what you need. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Onko na Radio Bula Duavata, San Francisco. Met Kauti, Keda, Vata by. Sasi vindalomani, ende kamado kona na vindi nati nati. Awakaya liya na vinaka nilomani. Salutum ramu na nandama kia longu. Kui ratana ngone ratoraida. Sa bela bela la luka manambua.
Mrs. Titilea Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kan daun rende ne kanabi talonota ki se usai ena matana levo. Ulu tanga di toso ki liu. Bibo yung gitu kan dau bela beti. Rongodan di 7 na 3 meniti viti na bay Singapore City, 7 na 5 na 3 meniti na bay Singapore City Amerike. Nadamu ikalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Rongodan dundunga and Radio Bula Duavata San Francisco by Kauti, Keda, Vata. Endona mate kuniti wale bebe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bea tini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na mate ngona hepatitis B. Ongo libu dhaki na kenaroni betobi se na tobi kuna mate ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesa temi kwentiko. Mebakani se nusoti ni keni bakata kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Do yan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan gori, sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu sa bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay bagai singelebu sa bagai kabi, may baka na bagai sekera, na sui, ikatabuteke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka ang bongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-rakita beka na itos-tos ni mbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nanamagi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungode na bimamani yone na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bimamani duwa na singilewu ni lotulewu bei Kemando e Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti, Keda, Vata. JJ's Food Shack. Etiku kena na kakana boga biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na karitoa sa wadha badina na kani kana kay tiku talanga na to specials and lomo ni madawa daw tamba na Facebook na doi ni tiwa na pani monrai pai kay na bungatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Onggo na rongo may bala ni Songo and a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti, Keda, Vata. Do tunga nei tuku e adarati mai lewana tukani no nonde wasiningo na ni rongo mai bal ni songo and ai kabi benaka ni bukelulu endindai katol ni singa ni vulo January. Non rato be sureti ramba tiko nga be sureti ramba be kumani and tomba levongo San Francisco mai na East Bay be kumdo talanga na South Bay, North Bay ka vakatalang kina na Peninsula. Ngo mai berto na Loloma Club be sureti ramba mai berto na Loloma Club kinandua na Cover Barrel and Abakaidurtiko and Pacifica Island Cover Bar and Rua Baba Vitulima Mission Boulevard Haywood and Abakaidur Sartunga na Vakarawai Sarangango na ikaono ni singa ni vulo January teko butakitiko na 5 na kaloka na kabi kinandua na kaloko and ambongi levu. Rto na Loloma Club na usututunga ni nonrto Cover Barrel karto besu retitiko ni kina gomembaleta tunga nonrto bia vito koni tiko bir na ngone buli maimba.
Verto na ngone puli mai mba, na wakawakarao ni te kawone puli, karto mai wakaidhora tiko kena na ndona cover battle na isongo ngona Loloma Club and Tomba Lebongo, San Francisco. Wakarawai sarangangone ka ono ni singa te kawutiko na 5 na kaloka ne kavi ke nandona kaloko and nambongi lebu and Pacifica Island Cover Bar, Rua Vava Vitu 5 Mission Boulevard. Tolu sangabul nandola na idurduru, ka tini nandola na roti, wali te talitunga kena na roti kari ke wakani bea ia sakonga na salavata tunga na roti kari se na kari wata ke na engwana tini nandola tiko ve kemanio ni nangai viali voli kari roti kari tiko na bongi ni singo ya sureti to kena wakaleo levu mo ni ngoleani ya ke wakae o ni osos tiko mbeka wakadakadaka sengana lenga rauni ni wakotanga yani na nomu ni dhau ke na sasanga yanga go mai verato na Loloma Club sa tiko talangani na keni tukutuku se na tikindua e na nonda to Vata na radio Bula Duavata. Se mani dhava ngana mdo songo dhava ndo na numa men na tau ya wuti kumbeka na mbaki ongo na dhava mbeka numa ndo sasanga tiko ndo tiko mbeka na sasanga e na buku ni songo ni buli wati na songo mbeka ni asana na koro na matangali gona vanua e roni na mai kadhiva ki tiko ni kena na itukutuku ni numa ndo sasanga senga ni na saumi tiko kena ndo na ka ni wakotanga mai na messenger radio Bula Duavata se rau talangani ni wakotanga mai viau una buninda kua se vetali mata kimbau and na messenger me mai kadhiva ki wali tiko yani na nondi wasininga ona ni rongo mai wali ni songo and radio Bula Duavata ya ndona ngoni sala roni na vivu ki tiko yani kina na radio Bula Duavata kina nomundu sasanga. Mai tamani tiko na ndawaka rongo sere, and ka vivinaka ni vuke lulu inde ndaine ka tolu ni singa ni vula January. Anu beba kambula tiko na sere kataravango ve litia tu wakawa, ando mbula vinaka, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, keiti mere, waka nui vinaka tiko anu vikiumni ana kavini kua, wakatanga kina ve mara ya na yadha kalou, vikiumdo ke de sara na sema tiko ngori mai prem, down United Kingdom o wambota sarra imbongi lewu tumbek ngore viki mundo waka nduni vinaka tiko yani ni ndo na mbaki vinaka viki mundo talanga na mbaki ngo wakatanga kena vela veti mbali suva ke kemdo ke sarra na leoni songo senga ni songo na programa ni nek kando venga ravi tiko ngore mai waga New South Wales waka nduni vinaka tiko wambota ni vunga talanga viki ni san ndo na mbaki vinaka na mbaki ngo ni sa tiko vutiko na dhaka ka sarau talanga nirna laki tomani community ko na nomani matavu vale waka nuni venaka tiko na tikino ya waka mbula tali tingani ve wili roko tiviwa ke kemundo ke sarna matavu vale na roko tiviwa mai Santa Rosa waka mbula tali tingave Fiona baravilala ni mbula venaka waka mbula tali tingani ve kemundo na vetamani na rua vitu vadiwa Eastern Avenue Sacramento senga talanga ngula vitu kana serango imeri seni vono ke mela yambolea wakatanga kena ve Luisa Maiden kumbo mbola wakanuni venaka tali tunga ya ni vekio muni na kavini kua venga na vano ni indui sema tiko me kena wakanuni venaka tali tunga ni tosa venaka tiko na venga ravi na vebo noa kede sar ni venga ravi o ni venga ravi tiko kena na kavini kua.
kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daw di kinanabi ulutangan bimbi. Nandaw rin kinanabi talonoteki sa usay na matanalim. Ulutangan ito sa giliw. May ibayong gitikan daw velabeti. Romodan isipin ng tuwa na tinaminiti eviti na may Singatu City, 7-5 na tinaminiti na may Singamuniti Emerke. Nadaboy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and Radio Bula Duavata San Francisco may Kauti, Keda, Vata. Sengan din na ni Karaw-rawan na daka-daka waka keki ba. Ia endo na kainda wipu ke kawaka mamantataka tu na bengarabi o ya ke tu na kenda tu kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. O kenda tu na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tu beto se aqui. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di telefoni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Ertong garabatalangan ikanalay waka suburian nunggu chisu nunggu badua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kauni bugululu ve kemadawe California. Ve mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti, Keda, Vata. JJ's Food Shack. Etigo kena na kakana boga biti me bakana kokonda lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos sa tabioka na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na karito sa wadha badina na kani kana kay tigo talangan na to specials and lomo ni madawa daw tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale go na JJ's Food Shack Diwali mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata me Kauti, Keda, Vata may San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngay was.
Sandina sarar to mai wakayati o te tukuni a weekenda nei lawa na Paradise Roots e nei kapi venaka ni buke lulu and then dai ne katol ni singa ni vula January sa singa lutu le wutiko be kimdo mai viti waka nui ni venaka da waka na matatali tu kena matai ni moni madhawa ni ambaki wongo rono ndolu ro sanga vula kava nambongi sambadi o sa reda toka na nungu i vola ni vula na vulango sa te kebu me tūwani mai na wikai so e ngarawi e na singa wakaruai na moni mathawa sa wangango isa sa te kebu ngone mbaki sa te kebu talinga na wikai so na songo na vi kakede and the kilatu e sonangona e sa andu o so stale na nondambulai ia wakadhaba wikemdo mai viti na mundo sa waka na matatali tiunga ke na mataitali ni moni mathawa ni ambaki ngo rono ndolu rosanga vulkava unu taka ni Roni tōna sanga me sona ka me tō sana waku e kenda tō mandakina e sandu lewu tō ngana na ososo, ndona ka na ososo ni mbula. Au senga ni ki lai, tōs tiko na mbaki e sa vātalenga mea, sa lewu ngā mai na ososo. Au waka sa mataka na vida na mbaki sa o, tilako mai nungu ngonele o sa wango koe. Ma, o iku me dhaba, me ka kethenga iku sa vai o tukina, wa dhaba sona ka lako mai o sa tukuna tō mandangani ni ko ososo se ko sine rao ni o le dhakava. Se o senga ni rao ni o lako kina e. O ke lando talenga na malumalumu lewu i tiko weekend tō ia, do lewu weekend tō ndon renre, me tō kaina senga, hard to say no. Yeah, then sombeka weekend tō e na vātiko ia, e mbakingo e wakadhawa. E na rauni na tō na wakatawuli weekend tō, tō na tobole amanda, me sona ka, tō sana wakasuka manda kina, tō sana kere wakadhengu manda ngā kina, e na sona ka, ke wakai senga sana vātunga ngona oso, yeah. Au talno takatiko ningo wakasama takasara na vida na vula saoti dona ndanisi ke to alako kina go ke to savitala noa vata ke na waka lawa nga ke to savitala no saratiko na nana makina le ndanisi o tinga o sa taronga sarani do tale o sa taronga koani wakadhawa ke manrau go wakawati ke ditiko o sa taronga wadhawa to lako me io kirondo lewu na vanua ke to kirolaki na sa kirolako to nga wakaveutini baleta ni o nei tau ko ndo tali takatali to nga ndanisi kiroto to Vata tu kirondo tali takato ndanisi o tinga sa vasarango nungu itokania senga o ko ti ngoi vale ko senga sarangani bea lako kay o sabanga ngobe ko yo le oi ko sartunga yani o i ko satu sartunga vangori kenda se mbula ti kongonda se ava vala ti kenda ni da daka ki kenda sanda nge dengu ngana ngona nda sale ndabo kina na linganda ruru e mambunda sanda nge dengu ia vatu ia sono vakasama vakadava beko ke mundona se amati ko maneka vinikua moni madango matai taliti ko ni moni madhawa ni ambaki vongo rono ndolu rosanga vula kava dhava manda e tō sana sanga e sona ka me tō waku e kenda tō kina tō sana tobolea me tō wakatawuli de kenda tō me sona ka tō sana ka mata ngā kina senga au sana senga ni rao ni ava toka yani se wakasamataga mbeka sona ngona sanda senga talangani na via lasu dena venaka tō sana tukun mandangani vandondo isa o iau sa wawale saranga mi usa toka mandanga Ian dandu indu itu ko ngaya dandui kornibuli da tamata batanga dandui mona ia sa wakanui ni venaka tiko ni na radio Bula Duavata ni dawanga no ni tuba tiko ni na tikitali tinga ni no ni tuba na ve madhawa na nonda do ve se mati tiko na radio Bula Duavata ke ka ni senge sema vo tiko mai waka bula tika de vekimani kenda vakikimani ke rauninga ndo tokana like do na share ndo makasara follow us wakatanga kina na YouTube channel ke raunio ninga subscribe tali tok ngayani and radio Bula Duavata YouTube and vivo ke sartiko wakalebu na kena ndo mai didi wakitiko na nonda to watabatongo na radio Bula Duavata San Francisco me Kauti kenda watitiko mai wakasama takatiko be kitou and vonole bongo Amerika na mbaki tiko ni vending dingi lewu sartiko na kena vital no taki o senga mandini kila go endona kai senga ni dando via vital no taka talinga wakalewu na politiki sen nonda wakambauta wakalotu e rona kai ando wakami sensitive issues tu en vivo no enda lako kina na wakamatabu vale mandanga
And the sanga soti ni dandou waka men dandou men da kota dake mai rono ulu tangango na non da waka mbota waka lotu sen waka nomu waka mbota beka waka politiki o waka sabataka rona veotini ro keto ve tokan vina katalanga dona singa Allah ko ni non rovale keto le ndambi tiko na waka kavi o raungo na kuko ni non ro vembati ko ye do virau en dua Republican dua Democrat sa ronga ia toko rongo na vemba na kena kata ni non ro vemba takatoka na non rau kango sa tukono koe ni ndina ni dondono nga merto wini na Democrats o Kongo tukono koe dondono merto wini na Republicans baleta ngongongo ya sa vatu ya kila roni na vakabu lenga kina bula ni matabu vale sena non da veto kani mantanga roni na vakabu lenga saranga ke baka menda tura baka bimbi menda gai kota mai vakabu revital no tu ya obe wakaritanga ni na mbaki ngo ya mbaki tiko ni vendingi ve keto Amerika sa mai kavata li tungani mbaki ni nona value taki voli mai o Joe Biden ka o kelani weekend na do wakamuria and then Eroni kani dana reida sarto mantanga vaka entana vaka ndi kiava tiko dana vaka murie tiko vaka boleka na vital no e vaka iduri tiko nangonongo vaka bimbi ni mai tu tali tiko na vinding dingo o Donald Trump e vaka davo kelani le duindu itu na vaka mbota so weekend to e to vinakata men presidente Italia Donald Trump so e sena senga ni vinakata men presidente Italia Donald Trump so na vinakata me na didi Italia Vata le na embaki ni Joe Biden baleta ni tokilatiko Amerika na lao ya endora presidente roni na didi o koe me rua nona term kena mbale andona term vana embaki rona term walu na embaki ni sana mai dakatali na vendingi na embaki ngo vakadava beka na roni na tutalio sen na presidente na tora tali ni tutu vaka presidente o Joe Biden se senga so na vinakata me to sana velho taki na Republicans ia me kuangani o Donald Trump ngonongo to lewe tolu to sa didi tiko na tutu ya na vaka presidente as a Republican to sa lewe tolu tiko karua na state rosa dakava saranga rosa vakanga tako rau na lawa ya tiko indo na lawa kana senga kene ni vakandonu i endua me tu na vindingi vango ke vakai sa beta ki uti na na lawa endo na dala beta ki na na dala me vaka beta ki tiko kinango Donald Trump vida bata na lawa samtaka dio sanga bulu kandua na lawa beta ki tiko kina na turangango Donald Trump vele waita ki tiko kinango ni sa vati ko e ana ve kai so e adu tiko e na ronuka na non rto mbure o Donald Trump ia sa rtonga i wakanga taka ngona rto na rua na state ngo Colorado ke Maine rto sa kota tani saranga na edana me kakua ni biu mantanga ko e na ibola we ira keve na tu e na vindingi ni ambaki ngo ke kamera lakani na senga saranga ni reda kina na ya Donald Trump rona state o ya Colorado ke Maine waka bubi tal no sartiko waka lebu ya arto sa tukonorto kito sa wakanga takana nito Fourth Amendment rights me kautani kina na me kunitu kina se komandanga ni tambaki kina na ya dana na vindingi ngo se na primary election sana lako tiko na vindingi ngo mending taki me kino they me sana gai mata taki rato na Republicans kina vindingi levu se na general election na bulo November me rau nangai madala kina o they sana non return value taki na lomani vana embaki mai ngo Republicans na Democrats na benakamenta na vakamureti ko nangonongo levu na yaba vale ya tu na ivalu e rua valu le levu e adu tu me na ko ya mai Ukraine vat ke Rusia ka vakatela kina na kena sa tosti ngani valu mai Israeli verto na Hamas e na Gaza Strip ka tukuni tiko ni na vida bata ni na ndonango na balawu na kena lako tiko ni valu e ai so with all of that happening dange mere tiko na kena toso tiko na value taki se na vending dingi na mbakiongo e na ndondo e na vinakatalinga men dan
wakandike avatiko me dan wano nova tiko, the wano nova tiko nei tostoso, and wakamimi the sami tu ena wano liwongo Amerikai. Dina ni sonangonan daw tunon to wakasamang beka go ena seng, it won't affect me. Ena seng nindona ka ena may abalata kina na nungumbula sena nei tombula wakamata vuvalia. Ke waka na reda wakati tombu, reda sara, wakamatela lai ona kilani, it will affect you. Kenda kede, na kai na ia tiko. Ko ngai au, mai vewa seitu ngai ani mena soli wakasama tiko, wakawure wakasama tu, wakawure vei tala no tu, se vei ngana wano ni sema tiko me kina na kawini kua, sa mai watongo e tini ka ruana miniti, me ono na kaloko, and Radio Bula Duavata, na sera katarawangono vei wakambula tiko ni kina vei sista, se rua ni uma te walu ni bula vinaka mai na Marine County. No itaka ni bula vinaka tiko, wakatalanga kina vei Sierra langi bula vinaka sista, bula vinaka sista, teli tapele, wakanuni vinaka tiko ani, weke mundo mai na Marine County talenga, senga talani ngula davi tikina la veti mbali suva, ke mundo ke de sara na sema tiko me ngori, mai New South Wales, bula vinaka sea, sawani, vinaka wakalewa na sema tiko mai na kawini kua, andi Paulini Ratusaki, vinaka wakalewa na sema tiko mai, bula mele, wakanuni vinaka tiko ani, ana MKK Cub, wakatalanga kina vei vuki raf. Happy New Year, sister. Unitaka ni onrong bulan vinaka tiko wakaviti nani. Wakatanga kina ve Katie Mere ni bula vinaka. Bula vinaka maraya na yada kalau. Ke kemdo ke sara na sema tiko ngori mai na United Kingdom. Unitaka ni onrong bulan vinaka tiko. Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Kenda Vata tiko mai. Nomani tokaningo una vuninda kua ni bula vinaka. Say
Angambeto kau bakasara wana lamani korova katu Ramani banua ya voisa wana moniro ngota Bakairo vau bakandanga vau bakairo va moniro ngota Simple but brilliant. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemanda we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemanda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Doyan robina kana marramanaita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yanra naita. Kita sili katalau mandai na Orange Lounge. Maleka. Goresan badi kata-kata pinakasar tunga toboy siyang pampakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singalebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalau bagai singalebu sa bagai kabi. E baro te itu bagai manggosang gay to toka na buno ni kana. May na menda to ideniti. Kena bagai singalebu sa bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui. Ika tabu teke. Roro bagai lolo kaya na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani di vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana baya tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli budaki na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kontiko. Na bakani sema soti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vitu va 51 sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. JJ's Food Shack
e tiku keviki na kankana boka bitki me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tabioka na kankana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw na karitoa sa wadha badina na kani kanakana kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata, may Kauti Keda Vata may San Francisco ki Burubura. Sema may ngay wasyayan. Metini kinamate sanagai oti Isana dau kenambata Au mai vosoti ke muniti kona Bosa la sutaki au bakawasoma Isai nongundia anasema ni alaga Nonda bebosa tibei vasati Metini kinamate sanangai oti Isana daura vinuku bula-bula Bomu iteki-teki tunaseni rasibula No muwai-wai nakalo ni mula No muibinibo daimani nakoula Nonda bebasa tibei basati Metini kinamate sanagai oti Metini kinamate sanagai oti Onggo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata Tokarua te ke talitungana I tukutuku e adharati kumaina no de wasininga ona ni rongo mai bala ni Songo e ne kavivenaka ne wuke lulu en dendai ne katol ni singa. Ne vula January, ndo tungana I tukutuku ngo me kamburaki tiko e ani na vesureti raramba tiko and wuku ni Laloma Club Cover Barrel. Nonrito vesureti na Laloma Club and nanduna nonrito Cover Barrel ngo vekiamundo na East Bay, vekiamundo talangana South Bay, North Bay,
ke na Peninsula. Rato visore tiko ani na Laloma Club, ke na Ndona Cover Barrel, kana wakaidori tiko, and na Pacifica Island Cover Bar, Rua Wawa Vitu Lima, Mission Boulevard, Haywood. Pacifica Island Cover Bar, wambota ni wunga wiki mani, o ni sana kilawe naka tiko na wano e tiko kina na Cover Bar ngo, I Haywood, visore tio ea, mai verto na Laloma Club, kina Cover Barrel, and na wakaroa isaranga ngo, na ika ono ni singa ni wolo January, teko putiko na 5 na kaloko na kavi, ke na 2 na kaloko e na mbongi levu. Na tolu sanga bulu na $1 na iduruduru, na kari, roti kari, boli takitalitunga, e tini na $1. Yeah. Goe na nonre tau sasanga tiko ngā mera tona vito koni, wewa ke tiko weira na ngoni wuli mai mba, and wakawakarau ki na teke wuni wuli, wakawakarau tiki na teke wuni wuli, ke rei tiko na nomini vito koni, mani veisu rei tiko yani, na iduruduru, tolu sanga bulu na $1, so ni roti kari, a tini na $1, and wakarau ai saranga ngone ka ono ni singa ni wula January mai na 5 na kaloko, ki na 2 na kaloko e na mbongi levo. Biu tale tonga yani na tiki ndua ngoe, na nonto tau Vata na radio Bula Duavata, se manidava ngana no mundo I songo no mundo I tuba ni songo do sasanga tiko kina, tumbea ke sona kando via vivu ki tiko kina, ni wakota mai na kia ni tukutuku, rauni na mai kathi waki wali tiko yani, na nonte tau Vata ngoa na radio Bula Duavata, and nai wasini ngauna ni rongo mai vale ni songo, wakotanga mai, ve au, ona buninda kua, se na messenger, radio Bula Duavata, se ve tale mata kimbau, and radio Bula Duavata tale ngā se na messenger tale mata kimbau. Ongo na rongo mai wala ni songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Mai se vitonga na ono e na vana miniti, na nau makituka mai, e na vema mani o nanta sana se masawara tiko e ni kina, ke na nonreto wasininga o na wakarautaki, mai verato na United, na New Methodist, ni wasoti au New Methodist USA, ratondo me venga ravi tiko e amai na vema mani ono, ke na vitu na kaloko. E na kavi saranga ni kua, i na ngona matanga ngona vea wakambula tiko e ni kina, veke mdo na sema tiko mai, ndo mbula vinaka, obi wase lange, mbula vinaka tau, wakanuni vinaka tiko anu veke mdo, e kavi ni kua, wakatel ngā kina ve teli tapele, na panua dawangando sema tiko me kina, waka viti nani, ve tamani, waka nuni vinaka talitunga anu veke mdo, e kavi vinaka ni vuke lulu indendai, au vea waka mbula talitunga yani, veke mdo na sema tiko me ngori, mai na Marine County, dombula vinaka, waka nuni vinaka talitunga anu, vuku ni venga ravi, vera na itambangase, na venga ravi waka idhuri tiko anu vewa no eso, ni venga ravi tiko kina, wakatala kina ve Sierra langi mbula vinaka sista, au ni taka ni ondo mbula vinaka tiko mai Sacramento, waka nuni vinaka talitunga anu veke mdo kede sar na sema tiko ngori mai na Wagga New South Wales, au ni taka ni tosa vinaka tiko na venga ravi, ke mdo talenga mai Sacramento na Rua Vitu Vadhiwa, Eastern Avenue. Kemdo na vita mani ndo sama tiko ngori mai Sacramento. Wakanuni vinaka tikani vi kemdo e na kavi ni kua, vena numi tikani o Fiona Mbara Vilala, wakatala kina vi eseta andi rewa, ni mbula vinaka eseta, mbula vinaka Luisa Kumbuambola, wakanuni vinaka tikani vi kemoni, e na kavi ni kua, kasengatala hani ngole dhavi tikina kemdo na matavu vale, na Roko Tui Viwa. Sama tiko mai Santa Rosa, ndombula vinaka. Happy New Year, Vicky Mando. Ay,
JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kankana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kanakana. Kaya tiku talangana nono to specials and loma ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita kanay tos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka-daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Na Radio Bula Duavata San Francisco, sa may sivitang kono ono na tinika vitu na miniti na kavi na kanibuke lulu and then dai ni katol ni singa. Ni bula January, visureti tunga ni sema tunga mai na vi mama ni ono da sana sema sarti kani kina kina nonda wasining ono bakaruta kina vi kavi ni buke lulu me bakartondo me venga ravitiko kina na New Methodist USA. Amena vi mama ni ono. Kereta le tunga na nomuni vevo soti o atukuna ni kiron mai vital no tiko kina ndo na tua
vakango mai viti na vuku ni non retu vaka tiko ke na anduana sota ni rakavi vakaidhuri tiko na moni madhango o nanuma ni rawa ni na mai tala no vikenda na kavini kua ia kanira rawa vakareta tu makua ni lebu tiko na nona vidhi ki taka na vika so membaleta na sota na moni madhango senga kina ni rawa ni sema mai menda mai rongo i tala noa ia na kavina noa ke roa vi tala no tiko kina ke na andu virto na tina ka ravenga ravitingo sa andu tiko na songo ni tina vira karvuli tiko na Luvendra and na vi kornivuli so mai Sacramento vira na lewa na tangane rangoni tokei so talanga vira mai sudu i Merika ka sa tiko na non remba kinimbula mai na elementary school ka lako yani kina high school amba kinimbula ya sa tiko kina kar mai lewena tiko na songo ka wakatokai tiko na Sac Pal Amazons Rugby Club. Sac Pal Amazons Rugby Club. Irto na ngone lewa ka artong gitu tiko, arto sa durma tiko mai waketabi tiko ani songo ni rakaviongo se na kalavo ni rakaviongo na ka artondo da kavatiko artondo meke tiko me merto rau i lavo tiko kena yandu tiko na buru ni lavo virto me buke tiko na kena vakai lavo take na non rabito se akina ngito na non risul ngito kena non rasa lako tiko ani mera laki vakai tavi na vi sota so kartu sa laki vakai tavi tikina sa ya dhova sartikani na dua na vakatangin dengan de binaka na ve na kalavo ni rakaviongo orto ya sartiko yuta na dua na sota ni rakaviendo vakai dortiko na vakambota na ve mama ni ambaki na ve ambaki ya na non ni rovital notiko ya to toka vakoti na vetala noa ke Maria tamana levu, Maria Rambuka tamana levu. Ve kiamni na dhalata na vetala noa ya usurit kiamni ningai sema yani kena YouTube channel na Radio Bula Duavata YouTube and ando beauty ni kena na vetala noa ke desara ando mai vakai dortiko and ando vata na Radio Bula Duavata. Ko ya ningai sikova ni subscribe yani kena Radio Bula Duavata YouTube channel and buku ni vetala noa so ando mai vakai dortiko ka vakatanga kena na vi porokaramu ke desara ando rongo ditiko and nonde wasiningona and via kavi ni moni tike na vakarombuka and Radio Bula Duavata San Francisco. Sivitonga na ono e na 2.5 na miniti e na sere katarava au na vea vakambula tika ni kina vea adhura seru kasari ni mula vinaka adhura. Happy New Year talangani vekiamani vakanuni vinaka tika ani vekiamdo ke desara na sema tiko ngori mai wele kutu mai lami o nitaka ni ondo mbula vinaka tiko vakasaranga umbadi reda tu na itu vakinin raki mai asana ngori vakanuni vinaka talitunga yani ve Elizabeth Pella vakanuni vinaka talitunga ani vekiamdo na vakilesilesi na sotia videography and photography. Happy New Year vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavini kua vakambula talitingani ve momo panapasa vatu ke neititi vakanui ni vinaka tiko ani Happy New Year ve kimanrau ni taka ni onrong bulan vinaka tiko vakatelnga kina ve obi vose langi vakanui ni vinaka talitingani ve kimdo vakamatabu vale mai Sacramento teli tapele vakanui ni vinaka ni sana rau ni na kuni tiko indona longa niu ena lomani vidana singango sember niu tina madhango sa vakanui ni vinaka tiko ani ve mundo vakatelanga kina ve seru e ni matai walu bula vinaka sista na Marin County ve bono so ni venga ravitiko kina na kavini kua ve na numitiko yani na serengo vakatelanga kina ve kiamani na vaka oloritiko semani tolingo ni saladava o ni vaka oloritiko kina na kavini kua go me na nominitiko. Kusebi mevakana senikau naulomani keruita toka biau ukana utangu nakamida ni nomi wakara tikolangu konogu dunda kau wakasumi Don't
Isokoboli Tamba marabutu Alama rengeta Kauna natungana bolina Kasaraki Takau nimbula mamara Kau kasalumi au nanondomo Nikunongo marengeti ninanga Darundinei Era yala yala go Kau kasalumi au nanondomo Nikunongo marengeti ninanga Darundinei Era yala yala go Darundinei Era yala yala go Darundinei Era yala yala go Hi, Frank. And the Totoka na ito visaroya sa may sivito kinangona ono na rusanga bulaka walu na miniti and andona ngona leka leka ngango dasan sema sarati ko andikina
Ken non de wasi ninga ona bakarota ken do rongo ditiko na ve ka vini vuke lulu na non reto vengarabi na New Methodist USA ando na ngona leka ngango sarit ka mani moni sa matiko nga mai na ve mama ni ono ken vitu na kaloko na ve ka vini vuke lulu waka nui ni vina ka tiko ani usana mai tatau tiko dua na itavi serengo ka unu taka ni na maro taka tiko na nonda programo na ka vini kua dana ga me verongo din domo tali tiko e kavi ni mataka. In beranga ninda se mai ani kina nonda programo te indua tali manda na nonda itavi sere waka nuni binaka tiko ani. No muni toka ningo una buninda kua dana ga me verongo din domo tali tiko e kavi ni mataka. Me adhawana ngono ya ni te wakadengo taka manda. Shisunai balini no mulenga Dalibakaru umanu Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura Bura
sema mai ngai wose yani. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Feels that family relationships are important to him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our family table talk every Saturday. at 7:30 a.m. on my TV. Or catch us on our Facebook page. Bula Vinaka, Eandra Vinaka, Eandra Maleka. It's another Saturday morning, and welcome to the Family Table Talk Show. So we would like to welcome all of you. And I know most of you may be just hearing our voices, but you're just too sleepy and tired to even watch and open your eyes. And also greetings to those of you that have to go to work on Saturday morning. So it's no different from any other day. And you're up and about, and maybe on your way to the office already. And some of us, like for me this morning, I struggled to stand up in bed and also struggled to be sitting here. You know, some morning you just want to really slip it in. And some people have a choice. Some of us, we don't have a choice. So we would like to welcome you yet again on another Saturday morning to those of you that have been following the programs, not only from Fiji, but also from abroad, as and when we get to meet you when we travel. So we would like to say Andra Vinaka, Bula Vinaka. Mula tukani weekend na baru matumay may jalan niya buya so sa natin kawan non dawanua dolabina Arnandra bulare bulasia malo ambula awang bula tukani nabi korkoro so weekend ano to matakan ni kuah baru matumay no mo wale si platform sa screen karo sa bang bula tukani turaki na studio or to set up na matakan isi kani kuah sabah kami na katuko kinay na to bingarabi to korto na engineer bingarabi and my TV and matakan isi kani dai wa ambula tukani bikan na sa pagarato doko weekend may bonole ramba bula bula siya bikin to may kandabu may biti ni bula binaka matakan isi kani dai don mataka binaka don mataka bo magdua tal singabo samba di tiga dondongo na bulo November na pala isarangango sa ate utal tunan Disyemba sa Siro talitu, o talitu na 2023 Kung na kero bambula tu kaya na singa pinakani kuha, so makarangunti topoi, topai, babakau, saparaki, gulong-gula, siya panikeke, siya umuma kito ka, tabo tombe ka so auto, so tapioke. Kero sabang bambula tu kaya and matagan ni singinday. For those of you non Itoke speakers that you normally tune into this program, we are taking this time to say Bula Binaka to all of you that are connecting, whether you're listening from urban areas and towns and cities, or you are watching all the way from rural. We take this time to say good morning. Have a wonderful Saturday as we greet you from here. Yeah. And also to those of you in America and England on the different time zones. So it's your afternoon way out there in America. Maybe you're doing your shopping or going around. And it's your afternoon on Friday, I believe. Yeah. And, you're tuning in this morning, listening to us. So we would like to say, Yandra Binaka, and thank you. I know sometimes you may miss Fiji, for those of you that are outside Fiji, because there's no place like home. Fiji is such a beautiful place. It's a great place to live in. And even when you leave the foreshores of Fiji and you enjoy, the goodness of all other countries, but, in your heart, nothing beats home. And Fiji is home for most of us. And it's still beautiful. Time have changed, the world has evolved into another level. And it doesn't leave Fiji behind. So Fiji is also changing with everything that is changing. But it's such a good feel because when you look out, you see your relatives, you see, it's like a big family living in a small island. So we would like to welcome all of you, and also to England on the different time zone, or maybe tuning in from Cyprus to Romania. Auntie Milika and her team, also greetings to those of you. Auntie Ili,
Prasad all the way in Cyprus, and not forgetting Northern Ireland and Germany. So to those of you that have been following the program, another Bula Vinaka. And we have been speaking at length on the few Saturdays on the health, our relationship, the living habits, because we can talk about health on how we can get that fixed, but it's living right and maintain that continuously, sustain you and also help you, because you can go to the doctor today, get medication or get insurance coverage for that and pay less to go and see your doctor, but it doesn't last until and unless you make those changes to your lifestyle or your eating habits to help you to maintain and sustain your good living. Well, there's been a lot of topics that we've been covering, but that I've been reading the papers this week is on the sexually transmitted diseases. And I don't know, maybe some of you write-up that was being circulated. And I get the opportunity to watch that. I think my husband forwarded to me when I read that, like the actual things that are happening. And people don't want to talk about these things. But it's always nice to bring it back and be reminded and discuss it openly, because these are the taboos to talk about. But I believe that we need to, because in the Eat Okay culture, there are certain things. No, it's there, but we keep it there. And you know very well that it's creating problems or creating a lot of things at home, but you never touch it, because out of respect and out of, like, you don't want to disturb the waters. You just leave it as the way it is. And that's certain things that we don't want to talk about sex. We don't want to talk about the problem that it brings. We don't want to talk about this rape, and most of these rape cases are race, but it's almost, and a lot of mostly, is it okay? And we don't want to talk about those things. Talk about what make them do those things, and what are the contributing factors, what are the things that we can do to help, curb or stop these things that are happening. We may not be able to, at least when you openly talk about it, we may reduce, these cases. So we don't talk. We don't want sex. We don't want to talk about extramarital affairs. We know that it's happening, but we don't want to talk about it. And it happens. The that lives in the village, or to those who do not, or uneducated, who don't go to work or have a secular job. Extramarital affairs, affect whether you're sitting right in the house or right down to a nobody that you were just living in the village. Extramarital affairs, it's happening everywhere, but nobody wants to openly because it's a taboo subject. Like, it's happening, but they don't want to touch it. And we also have cases like when it came out in the papers of prostitution. There are, young ladies that are standing on the streets and getting about it. They don't have to stand on the streets. They are called away. It's like organized. Even some ladies with white look so pretty during the day, but they also belong to the, that kind of record that they do prostitution. Because when you actually look at the whole thing, most of these things are from the love of money, because you want extra cash that you don't have. Maybe your normal income is not meeting your bills. Without you knowing, you get involved with this kind of, activities that you never planned that you would be one day, be part of it. So, and also in the largest number of men that actually, go out and solicit these women are married men. And people don't want to talk about it. It's like a taboo. Okay, leave it on. You know it's happening, but you don't want to disturb it. You don't want to tap on it. And those are the, few things that I want to highlight this morning that, A, we don't want to talk about it. Keda si vivitan lo taka na bika ebakana me baka balata no no bula baka vivikani se and the rene kenda kaya estangini nganita me the vitan lo taka. Programo ni mata bubale elevo na bika ngo ya balata tiko na bula ni mata bale balata ni programo ni mata bubale kirobe ko tamay na ulutanga iso na ulutanga me the vitan lo taka
bakararamba meron ni buke kina non da bula buke non da tiko buke na matpuvale nga mana kor na bikango isanga ni ndoyado se aga ni non da bikor yengo saya da tiko kina and the sanga ni ibina katwenda tukuna yesa tiko akwaya esanga tabi ni tubutubu na vossa vir na lumendra o bakambo te Keda rinida kada kabata kero tiko dona sangalotu na bi programa e daka na lomani sangalotu kero to valea me bakadila bikina iso bakabubuli se bakanana no roni buke kina na mbula ni mata bubale se buke kina na mbula ndo se na non rambula na tambangone ka bakamota ni binaka me David lotaka talk about it because you may be listening to us this morning and maybe we are saying out or speaking out exactly what is in your heart, in your mind, that you won't be able to, to say it out because you you cannot speak out. So maybe we are speaking on your behalf. So it's a good thing to talk about it. When we talk about we don't want to talk about it. When it comes to rape, extramarital affairs, standing on the street, what else? Maybe this has got to do with the sexual relationship. Balatan ni wakai tambu kendo mandangan naturangan balatan no tutu dona tangan dona turangan dona tutu nona tutu bekai na lomtiko no tutu babanua ke bakai bakalube ni tiko no tina changi bakalube sinde okay chiga iya bakame okay tu iya balatan ni vital kenda nanuma ni unanda vital no taka kine kambe senda vital no taka na kudu me bakai da bonita ka me kunige lorai ke kudu tiko iya and this is the problem that we are facing now because we don't want to talk about it. Auna numa sarana matay ni BMN conference and a gym back in 2009. Awang posakina and a man in the bedroom. Lebu saranga ni taltala ura griteo mai bakara bata ni openly mental no take. Ni gotu da buta ni kuwa. Clay remind me na iru mandanga na taltal kero friend. Clay regir mai. Bakay saka bakay sido motal. Balta saranga. Kenda sali kenda kau tujuh non da ito non da biba karo bahunwa sali ya kenda sini obici sa sini wili tunga menduanga na bura tonga senga kenda sa komunitu na na bura lebu kenda sa mendo tonga na koro so tu mo silade kembali na lenga and then don me vital no taki na awareness vital no taki balik ka na senga ni mga itabi ya kenda na lenga turmanda na ripe na rip sa ato sarang nangunango merasa rip ti kukuran na teenagers kura kalalay sara ang bakit diwa ang bakit sini the rape not only ti ko maybe rangon lalay sara sarang na biran ono sang bulan bakit sang bulan no rape cases not only like what we used to think before like in your 20s in your 30s when your sex drive is there I believe but very early for boys and also to old men like in their 70s and in their 60s boy, still happening. And, well, that goes back to the fact that we've been sharing when we say that we went to this family conference. There was an international family life conference that we went to in Australia. And, that's one thing that I took from that conference and I've always shared it. The 5 important things to a woman and the 5 important things to a man, and not only that, the 50-50. The life that you live, you bring to your marriage, you need to offload 50% of what you are or what you have brought in, and your husband or your spouse to also offload 50%. 50, they become one and work, which means you need to review the way that you live your life and find a way for you people to agree. And a lot of things that we learned from that conference. But one thing that I really took it away because I can see the relevance of it. I can see that it's relatable to our living, our what's that? The man, their first priority is sex. Number 1 in their life is sex. Whatever they do is sex oriented. And for women, their number 1 is companionship, which means we would like
to have a discussion, have a talk. That's why ladies hang out for coffee, because when they don't get it from their spouses, they go looking out for it. And I believe that's why, they go together, women and friends, because they need that kind of talk. Fellowship. But that companionship, a woman expect from a man, which means if we meet and if we sit, I'm a talker, and I will be talking, and make our coffee. It can be 2-3 rounds of coffee, and we'll continue to talk. I'll get him to talk, and because that's the woman. Their number one is sex, which means you cannot deny the fact that every man, regardless whether they're young or old, their number one is sex. Maybe when they're still young, it's control, because they're still living at home, very controlled, but it's there. Something that has been identified drive, scientifically. The drive is there, Yeah. but the control, it will come out very early. Yes. And that's why when they see things that are happening, or pornography, or all these things trigger what is already there. In there. Yeah. And then it takes us to the, I don't know, headline on the paper. I think I show it on a headline of a newspaper when it says primary school students. Yes. They are practicing sex, or it was the headline, and that's primary school age. So meaning they may have seen something or something with them. I mean, they didn't just one way and said, okay, let's practice. Let's try to practice what sex is. It wouldn't just come out of the blue or of the. So they must have been exposed either to a movie or pornography or something that they've seen, to make them, to bring their idea to their mind for them to actually go and look out for those things. Back to the thing that we want to talk about, as always on the Family Table Talk, the things people don't want to talk about, is the sex drive in a man. That makes, as the husband, he goes looking out for it. Either two things he does. Either he has extramarital affairs with another woman, maybe in their workplace or maybe otherwise, or scholars and all others. And the second, if they don't want that extramarital, they go to the street, to satisfy them. And for the rape cases that we've been reading in the papers, it's very, I would say, it's very disturbing, because before we hear cases of, woman walking on the street and got raped, or, like this person doesn't even know this person for that to happen. But now the sad case, these people, they know each other. They are related. It's like a grandfather, raping a granddaughter, or it's like father, son. Yeah, like daughters. A father raping the daughters, and even the girls are as young as babies. Some of them are babies, and it's very disturbing. It's remarkable for you to even read it and think, boy, how can that happen? And I've just read a case like a brother. They are brothers, and even raping this, the sister-in-law. And what I read was the father raping the son's girlfriend. So the cases are very disturbing. And if we, if we look at the same thing and say, how this person is really sick, we'll say that. But we need to step back and ask ourselves and say, what causes? What is the drive that make them do this kind of thing? And so it can either be drugs, because it takes away their common sense, for them to look at things that, like. So it's either, or they are into this pornography that they, they are driven, and it's in their mind, and whatever that they see, in the situation, in the wrong place, and that thing just come out. When we know the Bible, all these are time, So when people say, that's an thing when you say demonic, because it's inhuman. It's not natural. Yeah. And now men are raping boys. So things are getting like the rape cases and extramarital affairs, people leaving children and go
I mean, now most of the time, it's both are married, no? Like the Just to be responsible for your family. like it's no longer there. Yeah. And that's why drunkenness is part of this. You properly. I mean, for us, when we read this kind of news of being, that's inhuman and it's crazy. Yeah. It takes somebody that is out of his mind. Yeah. It's not normal. So this is where the drunk comes in. Yeah. And always, why you do that? I was drunk. Yeah. And Just in the correct state of mind. yeah, 2 days ago, it was headline in one of the local newspaper that St. Giles went through 7,000 cases of mind. So all these things, they are contributing factors. There you have the demonic working, and also we have the social. It's so common, and people are just like they just go there to set them free from anything. Yeah. This go back to the Bible time when they say sex and orgy. Yeah. No? And so we are in a very, very challenging time. Yeah, I think some things that also drive them to this kind of, like when they go into those kind of stuff, or you can actually pick out the lack of maturity. Like people are very childish and selfish. They're not mature inside or mature in the term of thinking for them to make the right decision. And this childishness or self-centeredness, we can blame it, just the way they live their life. Like it's not, they don't have a good foundation, and that goes back to home, to us as family. These are the repercussions of a shaky family. Because you come from a home that you hardly see or hear your dad good behaviors or how your parents respect each other. You don't witness all those things. So however you grow up and the things you've been exposed to, it defines you living. So you go looking for the same thing, and you go punching up women or women, doing the same as well. Just if you grow up in a house that your mom is hardly at home, before it used to be just also absent mothers. Just leave your children at home or somebody else to come and look after them. It can be well justified, like you're going to work or you're going to church or wherever you go, but you are actually leaving behind children that don't have any, So when they grow up, they thought that was normal, and they go and do exactly the same. All they do is have a roof above their head, and I believe that's why most marriages doesn't work, because they live on the legacy that is left by their parents, and this keep on rolling, and there is no stop to it until that person something new, and then say no, that's the wrong way of living, like what we said, we are talking about things, we are saying that, that we don't understand all these things. But this is a family table talk. We would like to talk about anything and everything that actually affects family out there. I will always say, like I still have in our church, Mondays, it's our leaders training. So every time I stand up to do administration, I'm always bringing out something on the family. And I'm always, this ministry is to find time to look after your family. Apart from God that you serve, you need to take your family as your priority. And we allocated that no church function, no nothing. Stay home, talk to your children, engage with your children, and love your family. And that's one thing that I've always emphasized. Because I believe everybody has got, and that you are actually, disintegrating a nice family, a family that's supposed to grow up together, love each other, and enjoy each other's company, become individuals looking out for their own satisfaction, and the house or the home no longer becomes the home, but becomes the house. And that's one thing that my grandson taught me. I didn't
life was beginning to be like that. I knew that I was away from home nearly most of the time because I'm either in the office or doing church things. It happens when you have nowhere to go and every place is closed, so you're stuck at home. And that is why I'm always thanking God for COVID, because it helped me as a mother, as a grandmother, and as a person that my children see and say, that's my mom. Or my grandchildren will look at me and say, oh, that's my nana. And also I have the time to be my wife and stay home. We did a lot of things during COVID. We learned how to bake everything. It was just a good time. And in one of our devotions, and we always have this opportunity that everybody says something. You know, you have to say something. So Joshua, my grandson, spoke up. It came to him. What he said, that really lingers, you know, like it really stays with me. And it becomes a reminder to my life. As and when I tour, I'm always reminded by what Joshua said. And in his gratitude speech, when he was saying it, and then he said, really, as a family, and like during COVID, we get to bake together, we cook together, we bake cookies, we bake cake, we do roti and curry. And he said, because at one stage, our home, the house, you know, he said, really stays with me. He said, because at one stage, our home was just like a house. Everybody just passing through. People who come to work, for us who come from school, we are just passing through. And the only moment we have to eat, or when we have our devotion, or when we have to go to church. Other than that, this place or this building and not a home. And I thank God for COVID that has made our home a home. That I'll never forget. It reminds me as a grandparent, it reminds me as a mother, that I need to make the house a home. And that house can only be a home when you are together we do things together, and happiness, that joy, you know, that engagement, just doing things together. It doesn't cost money. Just staying together, say anything, laugh together, cry together, pray together, anything, but do it together. Then it makes that house being a home. Because sometimes we say to ourselves, okay, I'm paying for the rent, or I'm paying for the mortgage for that house. I've got you people a car for the family, so you don't have to walk or count the post or go and look for the bus. Provide food. So we are always using that at times to justify our absence from home. I believe that this is time for you to relook. Children, they need to hear from you, even though they're not showing that they're hearing or they're listening to you, or they listen well, or they're going to follow what you say. But it goes a long way. When they are somewhere, the very teaching, the very counsel that you spoke years back will always come back, because they'll capture it in their heart. Yeah, if we talk about, the more we come together, the more we discuss, it will bring that homely body, it will bring that unity. Like you can't wait to go home when you finish with your work or whatever you do. You just can't wait to go home because of that atmosphere that is very rare to feel or to see in home. And I believe that's why young going out, venturing out, social gathering or sports, people are going out because they cannot learn to house a home or to make a home a home. And that's why we can't wait to go out. We can't wait to go to our social gathering. As a Tikina, as a son, we spend very little time at home. And home is like a house or like a hotel. And when the attack of the evil one or demonic, when attack on relationship, it's because to devotion, those are some foundation. Some people, they sit together. They have a lot of time just sitting together. They play together. So these are ways of bonding, mending.
So if any attack from the evil one, from demonic, we're talking about sex. Because sex is a topic that we are talking on. Now we are only talking on the surrounding. Yeah. Last week when we talk about the HIV, few months ago we were published in the newspaper 260% increase of HIV. HIV is we talk about as a family. This disease can only be transmitted through sex. Yeah. So that means 160 there is a lot of fornication. Fornication is having sex before marriage. See? And this is where this HIV is spread. Or extramarital affairs. The reason why it's increasing because of sex. This can only be transmitted through sexual activities. So if it's increased to Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wa yani.